super quick. Cool. So let us begin. Let's get into it. Let's chop it up together. So just to give you an outline of the flow of conversation, we're here, as you can kind of tell from the title, to discuss the complex relationships between food and land and African liberation. We're going to be thinking about the struggles that Africans face in accessing land and waters to farm and to fish. And when access to that land is there, what are the mechanisms for farming that can bring us so closer to social and ecological liberation? So our first speaker, I will hand over to Nonhle Mbutuma from South Africa, who's going to share a little bit about the battles to protect the Amadiba communities from the mining companies that are attempting to move into the area. And then we'll go over to Mariam Asonko, who's based in Senegal, and then Miriam Miranda, who is in Honduras. So just a little bit more on Nonhle. I'll just quickly tell you a bit about Nonhle. So the Amadiba struggle started in early 1996. So we're on Nonhle Mbutuma. This is a oh, I think we're just having a bit of trouble getting the right slide up, but we'll be with you very quickly. Sorry, as I was just saying, so the Amadiba Crisis Committee was formed in 2007, and Nonhle was nominated since then as the spokesperson. They're fighting for land rights and environment to make sure that the human rights are not being violated in the name of development. Oh, there we are. Sorry, I lost my place. So Amadiba Crisis Committee is on 2 cases against the mining company. And the first is the right to say no case of 2018, which was really a landmark case, which said that communities had the right to decide what happened to their land. And the second was the right to access information, so that communities have a right to see the planning applications in mining before mining work starts. So I'll just hand over to Nonhle to tell us a little bit more. Yes, hello. Yeah, I hope my signal will be fine, because I'm worried when I put the video, it always tells me that my signal is unstable. I don't know if can I speak without the video, it would be much better. Yes, go ahead, Nonhle. It's okay to turn off the video. Okay. Yeah. Right now I'm sitting on the east coast of South Africa, where we were facing with a big threats with the mining company, where they want to take the land away from us. And what they want, there's a proposed mining and the proposed building or construction of a highway at the same time to the same land. Yeah, it's been going on because right now what they think, they said that we are the poor of the poorest in South Africa. But for us that we are living on this land for centuries, we said that there is a difference being unmodern or being poor, because we are not starving. That is why we don't get it or understand when they said we are the poor of the poorest. Where are we living right now? There is no hunger, because we do have land, and we use the land in a sustainable way where it feeds our children. And what we did as people of Amadiba on the coast, we decided to say that because when there is a proposed mining in our
community, we decided to take our own government to court, because the reason why we take our own government was that are regulating the laws of the country, where we claim that we have a right to choose the way we want to live, where we are. This type of development is always been imposed. It's not a good thing in our communities. And we won that court case in 2018, where we said that we use so many different laws that are just been put under the table, are not being used. And of 2018, it was based on internal and local law, because international law is in many international charters, like the African Charter that South Africa has signed. And that charter, it gives the right to free, prior and informed consent for indigenous communities. That is why we take our that kind of law to say that before any mining company to take place, we must give a consent. And also at the same time, we use the local law, which was passed in 1998 in South Africa. It's called Interim Protection of Informal Land Rights Act, where it says that where it says the same thing, but it never been used. That is why we force our own government to say that these laws must work together. Because mining companies, consultation alone is not enough. We need to give a consent, because consultation is where you hear to inform somebody, but there will be no dialogue, because in the consultation, it's like you are consulting somebody, and you don't give any space. And we enforce our own government that a dialogue when it comes to development, it's really, really important. And we win that court case in 2018. And when we win that court case, it was not only the people of Amadiba, but we said that we win for all the African countries, because it's happened to everywhere in Africa, where communities, especially the indigenous communities, we were hoping that this case, as we won, it's going to it will set a precedent to all other communities that they will use in order to protect the land rights. But the South African government also, what they've done after the judgment was being handed down, they said that they're going to appeal that judgment, that as communities we have no right to give a consent. And it gives whose government, actually, if the government, we cannot govern as we are the citizens, as we are part of the country. But we didn't give up, because right now, if you can ask how far is that case, it's not even clear, because they are playing a delay tactics. They haven't even put any heads of argument of appealing the judgment. That is why we see that our communities, when it comes to mining, we never, ever have any access to see what are they applying for. And then again, we go to court, because before we go to court, we go to a mining company. We said that we want to see what are they applying for, in order to see how this mining is going to happen. But the mining company also refused to give us that access to mining. So we go to government, and government also they said that no, they cannot give us that access, because the mining application is for a private company. But also again,
we go to court to say that we need to have an access before any mining application being approved to see. And we're using a PAEA, which is Public Access to Information Act. What are they applying for? And we won again that case in September 2020, where it says that all the communities, before the mining right being granted by the state, the communities have a right to access or to see what is the mining company applied for, which was the good thing, because also that fight, it was not only for the entire world, for those indigenous communities, because it's very difficult for us when we don't even know how our land is going to be damaged, and to know how our water is going to be contaminated, how our food is going to be affected. But all that information is being hidden. That is why we take a second case where we said that before the government grant the mining right, we need to see an application. Let me stop right there in order to not to talk so much. Thank you. Thank you so much, Nonplay, for that. And really, I think it makes me think of what is possible with when communities come together and resist and stand firm. And I'm always so inspired by the continual resistance of Amadiba Crisis Committee, but also, as you say, it's about when we have the land, having access to clean waters and soil that food can be grown on. And that's, yeah, so important to think about how to sustain our communities. We're just having some technical difficulties getting our second speaker in. So I'm gonna, if that's okay, Miriam, would you be happy to go second? And yeah, before we go into that, I'll just tell you a bit about Miriam. Okay, perfect. Miriam Miranda, who is an incredible human that we have joining us today. So Miriam was born in the Garifuna community of Santa Fe and calls herself a defender of the human rights of the Garifuna people, of the life and cultural survival of our peoples. She's currently the general coordinator of the Honduran Black Fraternal Organization, or OFRANE. She's been a defender of the common goods and human rights of the Garifuna people for more than 36 years. She's also received the Berlin Human Rights Award and the Carlos Escaleras Award, Environmental Award in 2016, which is considered the most important environmental award in Honduras. She's received the Oscar Romero Human Rights Award and the International Food Sovereignty Award from the Alliance for Food Sovereignty in the United States. Her main struggles is focus on the defense of the Garifuna territories, and she's persecuted and sued for her work in defense of human rights and the right to land of her people. She's been arrested, criminalized, kidnapped, and imprisoned for her intersectional struggle against the neoliberal, colonial, and racist system of oppression. And I'm just gonna ask you to bear with me as I tell you a little bit more about Miriam, because her CV is ridiculous. So at the head of OFRANE, she has led the recovery of more than 1,500 hectares of land in the Vallecito region. And she's also taken and won 2 legal cases before the state of Honduras, before the Inter-American Human Court in relation to the territorial rights of the Garifuna community of Punta Piedra and Triunfo de la Cruz. And in 2015, after Canadian entrepreneurs illegally built a mega tourism site on Garifuna lands, she successfully brought the project promoters to trial.
So both Miriam and Nonhle are doing really incredible works in protecting land for the community. And without further ado, I'll hand over to Miriam to share with us more. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por permitirme también estar con ustedes, con mujeres extraordinarias. Estaba escuchando a nuestra hermana desde Sudáfrica, nuestra hermana Nol. Y me quedo impresionada lo parecido, casi lo parecido y casi como a pesar de miles de kilómetros de estar de distancia, estamos pasando la misma problemática. Es como el mismo problema con diferentes matices, ¿no? O sea, yo creo que es importante entender eso y celebro la oportunidad y celebro también a mis ancestras y mis ancestros que me permiten compartir con ustedes unos 5 minutos las reflexiones sobre algunos temas que me parece que son claves. Hoy tenemos un problema porque la red está muy mala en todos lados. O sea, está complicado, pero vamos a tratar de tal vez comenzar diciendo de que el pueblo garífuna es un pueblo afroindígena. Es decir, somos una mezcla de indígenas, caribes, con un negro africano en que se dio esa mixtura, esa mezcla en el siglo XVI, XVII, en la isla de San Vicente. Nosotros tenemos un hilo umbilical en el Caribe. Estamos viviendo en la costa atlántica de Honduras, pero también hay comunidades garífunas a lo largo de toda la costa de Centroamérica. Hoy por hoy tenemos una población garífuna muy grande en Estados Unidos y ahora también en México, con el tema de la crisis migratoria y de lo que significa vivir en un país que es un narcoestado, que como todo el mundo sabe, al día de ayer fue condenado el hermano del presidente a cadena perpetua más 30 años más. Eso muestra muy claramente el país en el que vivimos y lo que significa luchar en la costa de un país en el cual no hay garantías constitucionales después de un golpe de Estado. No podemos hablar de la situación, de nuestra situación, sin hablar de lo que significa vivir en un país con una institucionalidad totalmente destruida, en la cual los defensores y las defensoras de derechos humanos, después de hace 10 años, estamos viviendo y estamos luchando en una total indefensión, absoluta indefensión, donde no hay ni siquiera a dónde acudir cuando violentan los derechos humanos de une o de uno. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante ubicar ese contexto porque ese es como, digamos, una constante y una estrategia que se está haciendo a nivel mundial para destruir las institucionalidades y en ese sentido hay un retroceso terrible y la pérdida de los derechos humanos en la vigencia, en lo que se ha logrado, en lo que se ha luchado. Nosotros estamos luchando como muchos de las comunidades por la defensa del ambiente, por la defensa de los recursos, por la defensa de la vida, defensa del agua, y estamos luchando contra empresas poderosas. Sin embargo, en Honduras también luchamos contra un poder fáctico que tiene que ver con los carteles y con el crimen organizado, con el narcotráfico, que se ha apoderado de la institucionalidad del país, pero sobre todo está empotrado y está totalmente en disputa con los territorios de las comunidades garífunas. Ese es un elemento que es importante mencionarlo porque en general no es lo mismo luchar contra una empresa minera, contra un modelo extractivista, cuando también en un país como el nuestro también estás inmersa en una disputa territorial por los cárteles en la cual las comunidades, el pueblo garífuna, las comunidades del pueblo hondureño es el más, digamos, el que tiene mayor pérdida, pues, porque pagamos
y mucha gente paga con su vida por una disputa que no le corresponde, una lucha que no le corresponde. Yo quiero hablar unos minutos que me quedan por algo que decía Nole, que me parece que es importante y yo le agradezco mucho que lo haya puesto. Efectivamente, nosotros hemos ganado casos también, tal como lo decía la compañera. O sea, hemos ganado casos ante el sistema interamericano, hemos ganado casos en muchos lugares, incluso hemos presentado casos a nivel internacional y de alguna manera esa persistencia y esa insistencia en esa lucha diaria hemos avanzado en hacer reconocer, que se reconozcan los derechos del pueblo garífuna. Y hemos utilizado también el sistema interamericano, pero también los derechos consignados en los instrumentos internacionales. Pero algo que decía ella y que no puedo dejar de decirlo, fue algo muy importante, es el tema de que hoy nos toca deconstruir lo que es el desarrollo. Ese modelo y ese concepto de desarrollo que se ha venido, digamos, implementando en las últimas centurias, digámoslo así. Es un modelo que está destruyendo la humanidad. Y por supuesto los pueblos y los sectores que estamos en el área rural somos los que más vulnerabilizados, los más, digamos, condenados a desaparecer, porque particularmente nosotros creemos de que estamos en una etapa donde hay un genocidio permanente, porque ya debemos inclusive señalar que sí hay genocidio por parte de estos estados que no les importa a los seres humanos, no le importa la humanidad. Y en ese sentido, cuando hablaba, no les decía, nosotros no pasamos hambre. Eso me hizo vibrar porque es una realidad y es porque inclusive los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y todos los organismos de todas partes han establecido un sistema para medir la pobreza basada en principios que no tienen nada que ver con las comunidades. Porque entonces hablan de pobreza porque tú no tienes coche, porque tú no tienes ese modelo de consumo. Hoy por hoy es lo que venden este modelo capitalista, sistema capitalista que está destruyendo la humanidad. Entonces, cuando tú vives en una casa donde tienes lo mínimo para poder sobrevivir y que tienes lo más elemental, digámoslo así, que son los alimentos, poder tener un espacio y sobre todo poder tener aire y poder tener salud. Porque yo creo que hoy tenemos una oportunidad también inclusive para poder cuestionar este modelo y este sistema de salud, que forma parte de un modelo y un sistema de desarrollo equivocado. Un sistema de desarrollo que es una trampa, que es una estafa para la humanidad. Entonces, tenemos que comenzar a cuestionar esos niveles y esos sistemas de medición que hacen los organismos sobre el tema de pobreza y el tema de riqueza. Porque todas nos están encaminando a una mismo, valga la redundancia, andar por un lugar que no nos corresponde, que no es compatible, no solamente compatible, sino que ni siquiera no es amigable, porque ya no podemos hablar de amigable con el planeta, ya no podemos hablar de eso. Estamos hablando de que es un sistema que está destruyendo la naturaleza y por tanto está destruyendo la vida humana, la vida de todos los seres humanos en este planeta. Y en ese sentido creo que es importante, y aquí termino diciendo, que nos compete y que nos toca ahora discutir, analizar temas que son el día a día que estamos enfrentando, el tema de salud, el tema de la crisis climática, el tema del hambre, el tema de la destrucción de la naturaleza, el tema de que nos estemos emplasticando. Es decir, en los próximos, yo me pongo a pensar en el próximo centuria, ¿será que qué es lo que vamos a tener en el cuerpo cuando el plástico se está apoderando del planeta? Y se está apoderando de nosotras, de nosotros, sin darnos cuenta. Y ese es un plan macabro. Es un plan que debemos destruir como humanidad, como población negra, como pueblo negro. Y yo creo que
Por eso es importante estos debates, es importante poner la mirada sobre estos temas, pero también es importante construir el día a día desde el espacio en que estemos, una forma diferente de ver la vida, una forma diferente y sobre todo luchar contra esa trampa en la que nos han metido a la humanidad. Yo creo que ese es uno de los retos mayores y muchísimas gracias y vamos a estar disponibles para poder hablar en los próximos minutos sobre lo que ustedes quisieran. Gracias. Thank you, Miriam. Thank you so much for that. And yeah, I think as ever with these chop it up conversations, when we're talking to people in different contexts, but facing such similar struggles, I'm always kind of blown away, sorry, by the space that we have to connect and to unite, I guess, in these struggles, because they are similar but different. And I think, yeah, just that point that you made around the destruction of the earth as the capitalist project, and how do we sustain ourselves, stay safe, sorry, and protect ourselves and our peoples. And I think luckily we are joined now by Mariama Sonko from the who's going to talk to us a little bit more about agroecology and farmers' practices in Western Africa that are doing exactly that work of repair, where it's concerned land and nature and earth and our relationships to it. And as you said, Miriam, if you destroy nature, you destroy life, you destroy humans. So yes, I'll tell you a bit about Mariama Sonko, who's doing the exact opposite of that. So Mariama Sonko lives in Niaguis, a town in the southwest of Senegal. She did 13 years of schooling at primary and secondary level, which allowed her to have the basics in French to communicate. In 1990, she joined the not-for-profit movement, and she has since defended local knowledge and present practices in agriculture. Mariama is a mother of 5. Her own agricultural produce is the basis of her family's food. Both a peasant and a treasurer of her grassroots association, AJAC Lucal. She chairs the Pan-African movement Nous sommes la solution, or We Are the Solution, which is spread across 7 countries. The struggle for socioeconomic rights of women and young people are also areas in which she is active. So I'll hand over to Mariama, and a big welcome, and I'm so glad that you're able to join us today. Merci beaucoup, Zahara. Vous m'entendez? Allô? Yes, we're hearing Oui, you. bonjour. Bonsoir, c'est Madame Mariama Sonko. Je suis une femme rurale sénégalaise, habitante de la zone sud, dans la région de Ziguinchor, et je suis une paysanne. Et à la tête d'un mouvement panafricain appelé Nous sommes la solution, célébrons l'agriculture familiale africaine. J'ai l'honneur de vous faire une petite communication sur le thème qui a été choisi. Donc, pour nous, les sommes sont au cœur d'enjeux primordiaux pour notre société. Terre nourricière, réservoir de biodiversité, régulateur des flux de gaz à effet de serre. Ils sont le berceau de la vie sur Terre. En effet, les éléments de la croissance des plantes cultivées ou non cultivées et de nombreux services qui permettent de produire durablement notre alimentation à condition que les activités biologiques et leur texture physique ne soient pas dégradées. Les pratiques agricoles des 60 dernières années ne sont pas allées dans ce sens. Par exemple, l'agriculture conventionnelle qui utilise des intrants chimiques ont fait des sols simples supports pour la production.
De nombreux services rendus naturellement ont été remplacés par des engrais et des pesticides chimiques très coûteux à la fois pour les produire, mais aussi en termes d'impact négatif sur les sols, sur l'environnement et la santé de l'homme. Un cercle vicieux, plus les sols sont dégradés par ces pratiques, plus les coûts de réparation sont élevés. Et à ce niveau, aujourd'hui, je m'excuse, je le mets en mode avion. Je suis en communication. Coupe. OK. Donc, aujourd'hui, sont d'énormes et insupportables paysans qui supportent ce modèle d'agriculture. Ce modèle agricole n'est pas durable sur le plan environnemental, social, économique, car les paysans auront finalement le dos au mur. Selon le rapporteur de l'ONU, M. Olivier de Schitte, l'agroécologie est une approche fondamentale du droit à l'alimentation qui permet une transition mondiale pour doubler la production alimentaire mondiale en 10 ans. Et avec des techniques à haut rendement différentes de l'agriculture intensive. C'est une opportunité de même pour les paysans pauvres de retrouver une autonomie alimentaire et une stabilité sociale tout en préservant l'environnement et améliorant les sols. C'est vrai, l'agriculture conventionnelle a eu à faire des résultats aux besoins alimentaires pendant plusieurs décennies, mais cette agriculture moderne mécanisée, s'appuyant sur les grandes exploitations en monoculture, a des conséquences néfastes. Par exemple, sur l'économie, il y a la dépendance d'importation par les cours mondiaux instables. Sur l'action sociale, il y a la dépendance et faible revenu des paysans qui existent et la disparition des techniques de production traditionnelles durables, l'abandon des savoirs et des pratiques endogènes, la perte des semences paysannes, il y a la dissolution de la solidarité, l'entraide, la coopération entre paysans. Et sur la santé, il y a la présence des pesticides, engrais chimiques. Et par rapport à l'environnement, on a la pollution de l'eau pour l'azote chimique et les pesticides. Il y a l'élimination de micro-organismes dans les sols par rapport au transport de produits alimentaires et du CO2. Aujourd'hui, ces hauts rendements ont tendance à stagner, à causer l'appauvrissement des sols, l'apparition de résistance chez les nuisibles et des contraintes sur les ressources en eau. Et une autre solution nous a été proposée par l'introduction des OGM, que nul n'ignore entre nous les conséquences, la contamination, le conditionné par un paquet technologique, il y a la dépendance, l'appauvrissement des pauvres producteurs et la présence de maladies qui ne disent pas leur mot. Et le défi du futur est vraiment l'agroécologie paysanne pour rendre disponible et plus accessible une nourriture adéquate, favorisant une économie locale avec des investissements agricoles plus faibles et des revenus plus stables. Pour les paysans, l'agroécologie associe le développement de l'agriculture avec la protection et la régénération de l'environnement. Elle cherche à maximiser la productivité par unité de surface en associant sur une même parcelle plusieurs cultures intercalaires ou de hauteurs différentes qui ont des fonctions complémentaires. Les techniques agroécologie de récupération de sol, l'aération, la régénération, une fertilité organique, retiennent l'humidité, renforcent les résistances aux nuisibles et permettent une meilleure adaptation. Nous sommes la solution dans toutes leurs zones d'intervention au niveau des 7 pays, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal. Nous faisons le renforcement de capacité des acteurs dans la fabrication de biofertilisants liquides et solides, des produits phytosanitaires. Par exemple, les supermagros, les biofertilisants simples, fermentés, la reproduction d'œufs de micro-organismes forestiers indigènes, le biochar, le thé d'humus, le biofertilisant riche en azote, infusion minérale à base de cendres, de bicarbonate de sodium
Et pour les produits phyto, on a le sulfocalcique, le silicosulfocalcique, il y a le breuvage sulfocalcique concentré, l'apichi, etc. Dans un souci de les aider à revaloriser les terres cultivables, mais aussi à améliorer le rendement tout en réduisant les dépenses énergétiques et compenser ainsi des coûts de main-d'œuvre plus importantes, en même temps recréer la dimension sociale de l'agriculture. Il faut noter qu'au Sénégal, au niveau de ma zone d'intervention, dans le Kassa et dans le Mofowi, la fertilisation des terres se font par des jeunes filles, les jeunes garçons et les femmes organisées en génération appelées Ekumbon, Anjola. C'est ma langue. C'est lors des manifestations qu'on maudit l'utilisation de l'engrais et des pesticides chimiques pour cause de destruction de certains éléments naturels, par exemple les micro-organismes, les sangsures, les vers, les totems, etc. Malgré ce travail pénible de fertilisation que font ces femmes, ils sont capables d'être autosuffisants en riz. On y trouve des exploitations familiales qui ont des stocks, des récoltes de 2 années passées. Donc, de même, une collecte de multiplication de 12 variétés de semences a été faite au niveau de nos zones d'intervention pour reconstituer ce capital semencier qui a tendance de disparaître, et aussi assurer l'autonomie semencière et éviter la dépendance aux firmes semencières, ainsi la perte de nos semences, qui regorgent des valeurs et caractéristiques culturelles et nutritives. On dit chez nous, manque de semences est égal à une pauvreté, un déshonneur, une dégradation aux yeux des autres membres de la communauté. Et je souhaiterais partager avec vous quelques messages clés du mouvement Nous sommes la solution. On dit le mode de production écologique favorise la vie du sol, sa fertilité naturelle et la qualité de l'eau. La croissance de l'agriculture écologique crée davantage des opportunités d'emploi et de richesse pour les économies rurales et contribue au maintien et à l'amélioration des paysages ruraux. Pour nous, par nous-mêmes, en nous-mêmes, les femmes nourrissent le monde. Et pour terminer vraiment mes propos, j'exhorte à nos États africains, plus particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, à subventionner les fertilisants naturels au lieu de subventionner des intrants qui détruisent l'environnement et la santé des êtres vivants. Je vous remercie du passage de communication que j'ai à partager avec vous. Thank you, Mariama. Sorry, I just lost my sound. Thank you, Mariama. Thank you for that presentation, and thank you for sharing with us the work of We Are the Solution. And yeah, again, I think with all of the speakers tonight, just really bringing home that sense of what's possible and what we can do when we have the land, when we work it in a way that we know is right for us, for our communities, for our bodies, for our health, for our futures. So now is the time for questions. We have one question in the box so far, which I'll start with. If you do have a question that you're cooking up, yeah, take a beat, have a think about it, but don't hesitate to put it in the chat box. Oh, we have another one coming in. So I'll start from the beginning. And this question is about land acquisition and ownership. So the question from an anonymous attendee is, what are some of the models of land acquisition or ownership that would serve as an alternative to capitalism? Yeah, I'm not sure if any of the panelists want to start us off. If not, I'll pick someone. I'll go for Miriam. I wonder if you have any reflections, yes, on what sí. Right, I was going, sí. Go ahead. Sí, yo creo de que una de las cosas, gracias Sara,
yo creo que una de las cosas que tenemos que discutir también es el tema de la propiedad, ¿no? La propiedad privada, porque cuando se me habla un poco como cuál es la forma de adquirir tierra, yo voy a dar el ejemplo. Nosotras tenemos territorios y comunidades que son colectivas, ¿verdad? De hecho, esa es una de las situaciones que estamos en conflicto permanente, porque tenemos títulos comunitarios, que estos títulos comunitarios otorgados por el Estado también se convierten en una trampa, es cierto, porque el Estado al final termina haciendo lo que le da la gana con los títulos, pero yo creo que el concepto y el tema de la apropiación de territorio es importante. Y significa para la casa, para sembrar la casa o para poder sembrar la comida. Un territorio significa también para que tú puedas ejercer y poder recrear la vida. Por ejemplo, nosotros para poder hacer un cayuco, que es una canoa enormes que hacen en las comunidades, necesitamos tener un territorio donde se encuentre el árbol, un árbol que va a tener sus años haberse, digamos, desarrollado, crecido y todo, y no siempre está cerca de la casa. O sea, estamos hablando del hábitat funcional, ese espacio que te permite como ser humano, como seres que tenemos que tener como un espacio para poder recrear la vida, pero también la cultura y la identidad. El pueblo garífuna usamos los tambores como un medio de comunicación, pero también de lucha, resistencia. Y para hacer los tambores necesitamos tipos de árboles que están en espacios abiertos y muy lejos de nuestras comunidades. Entonces, a eso estamos hablando y yo creo que ahí no podemos hablar de adquirirlo, ni de comprarlo, ni de buscar. O sea, es un derecho que hemos habitado por siglos, por años, esa casa, esos espacios territoriales, y que ese derecho por estar habitando ese territorio por cientos de años y en algunos siglos en otros lados, es el que te da el derecho para poder ejercer, administrar, controlar y sobre todo vivir, sobrevivir y tener bienestar de ese territorio. Que yo creo que es un poco como el tema de cuando hoy hablamos del agua, ¿no? Hoy las compañías están adquiriendo el agua. El agua es un bien que es un derecho humano, pero hoy se está convirtiendo en algo que es privado y que las compañías están en disputa con las comunidades, con la gente, por el control de algo que es tan vital en la vida humana como es el agua y que debe constituir un derecho humano y que tenemos derechos, todos, a tener agua, no solamente para bañarnos, para tomar, sino también para poder, como decía nuestra hermana Mariama, usar esa agua para la producción colectiva, comunitaria, y que me parece genial lo que está diciendo, el hecho de la construcción y la deconstrucción también de esos modelos de producción que nos están enfermando el día a día. Entonces, termino diciendo, Sara, que es importante entender que para el pueblo garífuna, por ejemplo, el tema de la adquisición y la compra no es algo que es parte del capitalismo y tenemos que romper con eso. Y sobre todo porque las mujeres necesitamos tener también nuestros propios territorios para poder recrear, para poder mínimamente, imagínate, hoy por hoy con la pandemia, lo que ha significado la pandemia para el mundo, tenemos que construir otro sistema y otro modelo de salud, o reconstruir o fortalecer lo que nos han dado nuestras abuelas, nuestros ancianos, ancianas, lo que nos han dado nuestros ancestros, esa salud que es lo que realmente es vida, ¿no? O sea, y no esta salud que ahora está, que es mercantilizada, comercializada, y para eso necesitamos árboles, plantas, que hacemos nuestros pesitos, ¿no? Lo que nos dejan nuestras abuelas y abuelos y que tenemos que romper con esa visión capitalista, mercantilista de la salud, donde la gente te va a un médico y el médico lo único que dice, o la médica lo que le dice, tómate esta pastilla, compra esta pastilla. Entonces es una cuestión de desconstrucción y construcción colectiva, individual también, el día a día. Gracias.
Thank you, Miriam. I won't take up too much space as I think both of our other panelists have responses to this. So I'll go to Mariama and then on to Nonhle. Oui, oui. Oui, il y a, tout à fait. Il y a une question qui a été posée par rapport aux engrais dangereux. Je voudrais apporter une petite réponse, s'il vous plaît. Je peux? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même les possibilités de pouvoir nous éloigner de ces engrais parce qu'il y a des techniques qui existent qui nous permettent de mettre beaucoup d'engrais organiques en les mettant ensemble pour avoir un produit avec une teneur forte qui peut nous permettre de fertiliser nos terres sans nuire l'écosystème. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans la technologie qui peut nous permettre d'abandonner ces engrais qui sont dangereux. Et le mouvement Nous sommes la solution, aujourd'hui, on est dans cette position de vulgariser ces nouvelles techniques agroécologiques de fabrication de biofertilisants liquides et solubles pour vraiment que les populations arrivent à abandonner ces engrais dangereux. Par exemple, le bokashi, qui est un biofertilisant soluble, a vraiment fait ses preuves. Aujourd'hui, avec le bokashi, on peut l'utiliser dans toutes sortes de cultures. Et ça nous permet de revigorer nos terres. Et il y en a beaucoup qui sont maintenant à la connaissance des leaders d'organisations. Et nous sommes là en train de vulgariser ces techniques au niveau de la base, au niveau des producteurs. Et le souci, c'est vraiment aller vers l'abandon total de ces engrais qui sont nuisibles, non seulement à l'écosystème, mais à l'environnement, à l'être humain, aux animaux, à tout ce que nous avons autour de nous. Donc, je pense que le combat aujourd'hui doit être un combat commun pour que nous essayons d'unir nos forces pour qu'on aille vers l'abandon de ces engrais qui sont toxiques et qui ne disent pas leur mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui ont apparu et qui sont les causes de ces intrants dangereux qu'on utilisait avec l'autre système agricole. Thank you, Mariama, and thank you for the question that was in the Q&A box there around moving away from dangerous fertilizers and maintaining scale that you're responding to there. I'm just gonna go quickly to Nonhle, who had a response. Zahara. Yes? Zahara, oui, je voudrais augmenter qu'aujourd'hui, nous avons mis en place des champs-écoles, des centres d'expérimentation et de vulgarisation de ces pratiques et de ces techniques, ce qui nous permet de pouvoir rassembler plusieurs producteurs dans un même espace pour pouvoir discuter et partager ces expériences, parce qu'on ne peut pas former chaque paysan dans son exploitation familiale. Mais il y a des centres qui sont mis en place où il y a des techniciens qui sont formés dans la fabrication de ces biofertilisants et qui font la vulgarisation et la formation de ces pratiques. Et je pense que c'est des choses que nous devons vraiment soutenir et faire la promotion, parce qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, je suis vraiment à la tête de cette pratique et je pense que c'est un atout pour les femmes et nous pouvons le faire parce que vraiment l'agriculture écologique, c'est l'agriculture vivière et c'est des pratiques que les femmes rurales faisaient avant. Brilliant, thank you. Yeah, I was just going to hand over to Nonhle. Before I do, I'm just going to ask a last question. And then Nonhle, I'll pass to you. And then after you've responded, then perhaps the other panelists can join in. And then you can add your point from earlier also. So the last question that we wanted to ask was just around the kind of visions that you have for what winning looks like for each of your movements. What does
what would need to happen for that to be really successful for you all to win. And so I'll go first to you, Nonhle. Okay. Thank you. You know, the question of the ownership, I know it's a very tricky question. That is why here in Amadiba in South Africa, we take our own government, because most of the time as communities, we give more power to the state, and we hand it over all the power to the state, just alone without us. That means when it comes to development, we have no ownership. The ownership is the state. I don't know in other countries, but where I live, the land that we're talking about, it's a communal land. It's owned by community. That means when the land is owned by community, the role of the state is looking after the land on behalf of the community. The state cannot take decision with because the community are the owners of the land. And how did we take decision? We take decision in a collective way, which is that is why we said communism. It's very important when it comes to land, because if people are owning land individually, it's very easy for capitalists to speak amongst those individuals. And when we are individuals, it's very easy the individual to take a deal. That is why here at Amadiba, we reject the so-called title deeds. We said that the land we need to own, all of us. If there's a development is coming here, we'll take a very difficult thing for the capitalist to take whatever what they want to do. But I realized that our own government in South Africa, they hate the way people are owning land, and now they are starting to change laws. You know, the laws that are going to suit the capitalist, because they feel difficult of taking a shortcut to override the human rights issues, because the communities are so doing in a way of communism. Now in South Africa, you can see they are trying to bring the new laws, which is the Bantustan laws, the laws that were used during the apartheid, where it says that the community must, there is no community when it comes to our communities. If there is development, it will be the deal between the investor and the state and the traditional leader. But our question is that traditional leader is not a traditional leader without a people. And the government is not a government without people. That is why at the center, we are there as communities. We need to give a consent. That's our point. Communism is very important to protect the land. But when they are trying to divide us, to impose those new systems in our communities, it will be very difficult. That is the strategy that even today, since 1994, we managed to defeat the mining company left and right because of communism. Communism, it makes our community to be very strong. That is our vision, to keep our land sustainable, because we know that mining is a short term, and once the land is being destroyed, it's irreversible. Once the environment is being destroyed, it's irreversible. Our vision is to keep this land that we are sitting for the generation and the generation and the next generation. That's our vision, and to make sure that it's sustainable, because right now, as Miriam, we are facing a global warming, but today nobody's interested to talk about the global warming, but the global warming is a human activities. Those are the things that we need to work together
to make sure that in order to survive, in order to live long, in order to fight the global warming, we are fighting the capitalism. When they are trying to push agriculture, because immediately when they heard that our communities, they're interested in agriculture, they are always coming in another angle of pushing these genetic modified seeds, which is also destroying our Mother Earth at the same time. But if we results are not good because we use fertilizer, we use pesticides, and then it destroy. You know, that is why our vision right now, agroecology is the solution. Thank you. Thank you for that, Miriam. Sorry, excuse me. Thank you for that, Non-Clay. And that, yeah, beautiful reminder of what happens when we stay in community, in solidarity and work together. I'm gonna pass over to Miriam for some final reflections from you in terms of what winning looks like for you and for your movement. Creo que me escuchan. Sí se me escucha. Yes. Gracias, gracias, Sara. Bueno, yo creo de que para mi movimiento y para como organización, una de las luchas más fuertes ha sido garantizar la sobrevivencia de nuestro pueblo. Eso es una ganancia en un contexto tan difícil que cada día enfrentamos. Y la ganancia para nosotros, que si bien es cierto, ganamos los casos ante el sistema interamericano, pero una cosa es la sentencia y otra cosa es el cumplimiento de la sentencia. El Estado no quiere cumplir la sentencia. Las sentencias fueron emitidas en el 2015. La Corte le dio al Estado 2 años y medio para cumplir la sentencia. Hoy estamos a 2021. Casi de 6 años vamos a cumplir y no ha cumplido nada. Y que tiene que ver con la restitución y el respeto de los derechos de la tierra y del territorio del pueblo garífuna. Y yo creo que ya lo decía claramente, es que es un modelo de vida capitalista que está en contra. O sea, 2 visiones diferentes. Eso lo han venido diciendo en los últimos 30 años, lo hemos venido diciendo los pueblos indígenas. Son 2 visiones diferentes de la vida. Es un modelo capitalista que apuesta por un desarrollo que destruye la civilización, que destruye los recursos. Y este otro modelo que tenemos los pueblos indígenas, que nos dicen que por tener ese modelo y esa visión que somos atrasados, que estamos en contra del desarrollo y todo lo que ustedes ya saben. Pero son 2 visiones diferentes de vivir la vida, de entender la vida, de que nosotros tenemos que pedir permiso y conectarnos con la naturaleza. Nosotros estamos en la playa, frente al mar, y el mar tiene un significado profundo para la cultura del pueblo garífuna. Pero todo lo que es el Estado y esta, digamos, clase política, económica, lo único que le gusta es, lo único que necesita. Y hay una lucha fuerte que tenemos que hacer día a día para luchar, para hacer entender que el planeta solo es uno, no tenemos 2, 3. Bueno, dicen que los millonarios, multimillonarios, lo que apuestan por tener tanto dinero, están ya pensando en ir a poblar otros planetas. Y es seguramente para hacer lo mismo, para destruirlo. Y en una forma arrogante, soberbia y respetuosa, destruyen la naturaleza. Y eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿por qué hay tanta ceguedad? ¿Por qué están ciegos y ciegas y ciegues? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se sabe perfectamente de que la única manera que podemos salvar el planeta, salvar la humanidad, los humanos,
es salvando la naturaleza, es cuidando la naturaleza, los recursos, los bienes naturales, los recursos naturales que es para todos, todes, es para todos y todes. No es para una persona o una persona en especial. Y esa lucha diaria, que me parece que es tan, la siento tan conexión con Mariama y con Nole en ese sentido, porque también significa que en el caso como pueblo garífuna tenemos que luchar día a día para seguir siendo nosotras, nosotres, para que se nos respete como somos, con nuestra forma de ver la vida y sobre todo con nuestra identidad cultural, porque tenemos una identidad cultural y una cosmovisión de la vida que nos hace ver que todas y todos somos importantes y que tenemos que estar juntos y juntas y juntes. Tenemos que estar juntos y que por lo tanto tenemos que luchar día a día para humanizar el planeta. Humanizar, esa tiene que ser la misión. Esa tiene que ser la visión, porque si no, esto se fue al carajo. Se fue al carajo. No vamos a tener la oportunidad de dejarle a las futuras generaciones agua limpia, aire limpio. No vamos a poder. Y yo me pongo a pensar, y aquí termino, si no será una señal la pandemia del COVID-19 para pensar, analizar lo que está pasando, porque está claro que el COVID-19, una de las cosas graves es el tema de la polución del aire, el tema de la contaminación, y tiene que ver con la minería a cielo abierto, tiene que ver con todas esas industrias, tiene que ver con la utilización de combustible fósil, tiene que ver con todo lo que está haciendo la humanidad, el planeta, los seres humanos que son los que toman decisión en este planeta y que son irresponsables absolutamente, absolutamente irresponsables con las futuras generaciones. Y de ahí pare de contar todo lo que está pasando a nivel del mundo. Estamos en emergencia. Es una emergencia y a mí me aterra pensar y sentir que la gente como que estamos capturados de la mente. Hay una captura mental y la captura mental sobre todo es para la juventud, que es una captura mental que les está haciendo cambiar la mayoría, la razón de ser de su vida. Y esa es una trampa porque nos están condenando a la desaparición de la humanidad. Y eso es doloroso, es más doloroso que cualquier cosa, porque la vida se nos ha dado para que podamos vivir con bienestar y no tengamos que emigrar de nuestros territorios, no tengamos que salir huyendo por la violencia, porque hay personas allá arriba que están moviendo los hilos para que pase lo que pase en nuestros territorios y nuestras comunidades. Y creo que es importante entender que estamos en un momento clave en la vida y en la historia de la humanidad y que tenemos que detenernos, respirar un momento y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y entender y comprender que hay un plan macabro. Hay un plan macabro para hacer desaparecer la mayoría de la humanidad. Y tenemos que detener eso. Tenemos que luchar día a día contra eso, en todo sistema, en todos los niveles, en todas las áreas, desde lo colectivo, pero también desde lo individual. La responsabilidad personal, individual, colectiva y colectiva con las futuras generaciones, con tus hijos, con los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos e hijas e hijes. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, realmente no vale la pena que se nos haya dado esta vida. Tenemos una gran responsabilidad. Y muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias a Nole, muchísimas gracias a Mariama para poder haberme permitido compartir estos lindos momentos con ustedes para hablar y discutir. Y ojalá que se sigan teniendo esta oportunidad de esa alianza. Imagínense, yo estoy en Honduras y ustedes están en África. Algunos de ustedes están en Europa, otras en Estados Unidos, en todas partes. Y que esta posibilidad de hilvanar las ideas, de poder ligar las ideas, pero también las acciones son necesarias en este momento.
y ojalá que podamos tener la oportunidad para poder construir y seguir construyendo futuro, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Thank you, Miriam. Yeah, wow, I can see Miriam is saying just as I am. Wow. Thank you for sharing those beautiful words, and that energy and that passion is, I think, exactly what gives us like the capacity to continue and to move on, and just a massive gratitude towards that and everything that you're bringing with you today, Miriam. We're just a little over time, so I'm just going to ask Miriam as kind of quickly as you can to wrap up and say a last few final words. And then, yeah, we'll try and wrap up in the next couple of minutes. Merci beaucoup, Zahara. Je voudrais un peu parler de notre vision par rapport au travail que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, on souhaiterait avoir une Afrique où, dans la solidarité, vraiment, les femmes rurales impliquées dans les prises de décision. Parce qu'aujourd'hui, dans cette chaîne alimentaire, par tous les maillons, on retrouve la femme rurale qui joue un rôle incontournable. Et pour ce service qu'elles rendent vraiment à l'humanité gratuitement, je pense qu'on ne doit pas décider à leur place. On dit toujours que la femme est au second plan, alors qu'aujourd'hui, si on parle de la pratique agroécologie, c'est grâce au travail inlassable de ces femmes rurales par rapport à l'agriculture vivrière, qu'elles nourrissaient leur famille avec beaucoup de soins et dans la durabilité. Donc aujourd'hui, moi, je pense que notre vision vraiment, ce qu'on implique les femmes dans les prises de décision pour aller à un développement harmonieux, parce qu'elles sont toujours soucieuses de la préservation de l'environnement. Dans tout ce qu'elles font, dans cette agriculture vivrière, elles utilisaient les matières organiques pour fertiliser la terre, elles utilisaient les feuilles pour alimenter leur famille et avoir une meilleure nutrition. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre vision, c'est aller vers une Afrique où, dans la solidarité, que ces femmes-là soient impliquées dans ces prises de décision et qu'on ne décide jamais à leur place, parce qu'elles ont la capacité, elles ont les savoirs et les savoir-faire. Aujourd'hui, je pense qu'on doit profiter de ces savoirs et savoir-faire pour faire un développement harmonieux tout en préservant l'environnement dans la durabilité. Donc, je pense qu'on doit faire honneur aux femmes, et que ce soit à Honduras ou dans d'autres pays du monde, je pense que c'est le même travail qui doit être fait, parce que c'est le même combat que les femmes font, et c'est le même travail qui est fait par les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire promouvoir le travail fait et accompli pour un développement harmonieux et aller vers la durabilité. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la pratique agroécologie seule peut nourrir le monde seulement et dans la durabilité, alors que la source, c'est vraiment venu de ces femmes qui ont eu à faire un travail inlassable gratuitement pour l'humanité. Donc, je pense qu'on doit faire honneur à ces femmes. Et aujourd'hui, vraiment, la vérité triomphe, que ces femmes-là, vraiment, ont beaucoup fait, et on doit les suivre si on voudrait vraiment vivre sainement. Et je pense que ce qu'a dit Myriam, c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, ce panel nous permettrait de beaucoup échanger sur nos pratiques, sur nos visions, sur nos missions, pour harmoniser nos actions et aller vers vraiment un développement harmonieux. Je remercie les organisateurs de ce panel, que je demanderai qu'on démultiplie ce genre d'échanges, parce que ça nous permet de nous renforcer entre nous, mais aussi ça nous permet d'avoir une vision plus claire dans toutes nos actions. Je vous remercie infiniment, vraiment, Zahara et Loam, tout le monde, je vous remercie infiniment, et j'encourage mes sœurs qui sont au niveau des organisations pour tous ces combats que nous faisons, et ayons beaucoup de confiance en nous-mêmes, et la vérité va triompher. Je vous remercie.
The truth will triumph, and we leave it there. That was beautiful. Thank you so much. Thank you for these incredible, powerful speakers today. Amazing women doing incredible work that I think we can all safely say we're walking away feeling inspired, our hearts full of love and solidarity and general Pan-African joy for having been able to share space today. So just, yeah, massive thanks to everyone. We are over time, so I will wrap up. Just before we go, there's a couple of bits from Africans in the Diaspora to keep you posted on. Firstly, we will be celebrating 36 Afro-descendant Black and African food producers across the globe, starting next week. Mariama is one of them, of course, as she featured in our 13 African Farmers series. If you have stories about African, Afro-descendant or Black food producers that you want to share with us, email us, and we'll see if we can get those people celebrated as well. But yeah, Soil and Soul launches next Monday. Our next event of this nature is Pan-African Solidarity, Past and Present, which will take place on Wednesday, the 28th of April at 6 p.m. Universal Coordinated Time. And yeah, as it says on the tin, we'll be unpacking more kind of like the histories of Pan-Africanism, where we see it happening today, and why it is that we at Africans in the Diaspora really have embraced this as a Pan-African project. And yeah, that's it from us. Follow us on socials, look up the work of our incredible speakers, Ofrane, Miriam's organization, We Are the Solution that Mariama is from, and Amadima Crisis Committee. Support their work, stay in touch and find out more at africansinthediaspora.org. Tell us how you found the session at #AID Chop It Up. And I will leave you to enjoy the rest of your mornings, afternoons, and evenings. And with my whole heart, I say thank you to these fantastic African women who have taken us through the last hour and 20 minutes. Thank you. Avec l'homme qu'on appelle Claire de Novan. La France spéciale dédicace pour toute fanatique comparée chérie. Yo dis comme ça, n'est-ce pas qu'on danse? Eh ben n'a quitté au palais. Nous partis. Aïe. Chérie à Katobina.